Allô, Pat. Tout de suite avec une question de Cinéforo. Bonsoir Laurent. Bonsoir, Sydney. On peut parler d'un match encourageant et Recording in progress. des points obtenus sur la route. Comment tu évalues la performance de tes joueurs? Je sais qu'on n'aimerait pas qu'on parle d'un plan anti-Benteke, mais néanmoins vous avez réussi à empêcher que l'attaquant belge marque pour la quatrième fois en 4 matchs. Mais globalement, comment as-tu trouvé tes joueurs à la fois sur le point de vue défensif avec sur ce zéro but et l'affichage de Sirois, mais aussi offensivement où vous avez produit 10 frappes, 2 frappes sur les montants notamment, et peut-être un peu plus que ce qu'on a vu contre Vancouver et Minnesota. Oui, on est satisfait et content pour les gars déjà qu'ils prennent un point parce que on pense qu'ils méritaient de prendre des points bien avant. Hormis Minnesota où c'était un petit peu différent. Et même en passant à côté à Minnesota, tu dois faire un 0-0. Donc content d'avoir débloqué le compteur pour les gars. Puis on a apprécié le setup défensif un peu hybride, médian, high et puis low. Et ça a causé un petit peu des soucis. On a essayé d'être un petit peu plus agressif en transition. Et c'est quelque chose que on pense pouvoir être pertinent dans le futur, on espère. Et puis sur des actions handball intéressantes, mais vraiment comment ils ont compete, tu sais, ils ont vraiment tout donné en respectant le setup. Et puis même les rentrants, ils ont adhéré, ils n'ont pas triché, entre guillemets, ils ont fait ils ont respecté toutes les consignes. Donc, ouais, satisfait, même si c'est qu'un point. On continue avec Simon Sylvain. Bonsoir Laurent. Bonsoir. J'ai trouvé que Dante Sealy avait eu un bon match, ou du moins en tout cas une très bonne première demi. Qu'est-ce qu'il a fait peut-être de différent par rapport à d'autres joueurs à cette position-là pour créer de l'attaque? On a senti qu'il créait beaucoup de choses offensivement quand même. Moi, j'ai trouvé que tout le monde a élevé son niveau un petit peu. Et il faut juste un petit 1% chacun et ça change beaucoup de choses. Ça fait un moment déjà qu'on passe du temps avec Dante et tous pour exprimer ce qu'on attend d'eux. Il y a le rôle par rapport au game model et puis il y a aussi les qualités individuelles de chacun qui les différencient légèrement. Et donc on attendait certaines choses de Dante. On a vu qu'il était dans le bon sens du jeu, on va dire, ce match-là. Et il a beaucoup travaillé aussi. On pense qu'il peut faire beaucoup d'améliorations dans les décisions dans le dernier tiers, mais c'est comme tout le monde. Mais première intéressante. Question de Jean-François Théotonio. Oui, bonjour Laurent, merci de Bonsoir l'échange. Jean-François. Sur Dante Célie aussi, mais aussi sur le fait que Tom Pierce n'est pas là aujourd'hui. Peut-être qu'est-ce qui se passe avec Tom? Il était parti la semaine dernière et aujourd'hui il semble être resté à Montréal. Mais peut-être que tu as des réponses à cette question avec la performance de Dante Célie ce soir. Oui, Et peut-être sur Tom Pierce, peut-être un peu plus d'informations. bah, il n'était pas là ce soir. In English, John Still. Hi, Laurent. Thanks for doing this. Welcome. I did just want to ask, how exactly did you adjust tactically for today's game from maybe what you've seen the last two matches? You have Dante getting a bit further forward, just going down that left side. You had Fabian surging a little bit forward. It did seem like you were playing with three midfielders in there. How did you adjust tactically, and how did you feel like it came off today? Yeah, we thought that of course even though they really more elaborated in their model on ball this year, we also know that they also want to find Benteke pretty fast and especially from wide areas. So we wanted to limit it this, and this is why the setup with the three midfielder plus Dante helped to have a clear mid-four line slash kind of. And then the tricky part was when to rebuild a back five when Dante dropping a little bit in lower. We're still working on the side with Fabi to deny
those 2v2 and those crosses. So it was not easy. It was not easy. The intensity, the physical intensity, and also the quality of constantly arriving and testing you vertically. The guys really put up a great shift, and they show personality on the ball. So this is the minimum we want them to do. At the same time, we were proud because it's not easy under the circumstances. Retour en français avec Jeff Mossy. Oui, salut Laurent. Salut. Félicitations pour ce premier point. Merci. Je voulais savoir, suite au changement que tu as fait là, plus tard, un peu à la deuxième mi-temps, ici semble avoir repris un petit peu suite à ces changements-là, le momentum du match. Est-ce que les entrées de ces joueurs-là sont à la hauteur de ce que tu attendais au moment où tu as fait entrer ces joueurs-là? Oui. C'est pas évident parce que il y a un petit peu de continuité avec les joueurs qu'on pense performants ou cocher les cases en termes de modèle de jeu, plus les ajustements, on va dire, de profil, parce que c'est pas la même chose Vancouver que d'ici. Donc, et puis il y avait un ou deux joueurs qui n'ont pas performé à leur niveau au dernier match. Donc, comment tu modifies tactiquement et tu injectes du sang frais, mais tu sais qu'aussi avec les retours de Georges, tu vas aussi devoir faire quelques changements avec la première de Dante aussi. Donc c'était un peu spécial à gérer, mais les rentrants ont donné une grande satisfaction de solidarité et de commitment pour l'équipe, donc c'était positif. Alberto Morin. Merci, Pat. Salut, Laurent. Salut. Une question. Pendant le premier match, vous avez fait 4 ou 5 changements de 11 partants. Lors du match nul aujourd'hui, c'est plus facile de travailler pour une base, de maintenir les 11 partants pour le prochain match face à Nashville? Mais, oui, mais bon, on essaie de préparer. Il y a aussi des échéances qui arrivent. Avec beaucoup de matchs et on se doit aussi de ne pas vivre au jour le jour, mais d'essayer de préparer plusieurs gars on essaye du moins pour d'autres échéances et qu'ils aient eu l'occasion d'expérimenter. C'était un but entre nous. On voulait pas avoir bien sûr, j'aurais préféré gagner tous mes matchs avec le même starting 11, mais ça nous a donné l'occasion d'évaluer et de donner des expériences à des gars qu'on sait qui vont fatalement avoir des opportunités et se servir de ces moments-là pour être plus près de leur meilleur potentiel dans le futur. Donc, voilà. Deux dernières questions avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois. On revient avec Sydney. Laurent, peut-être un petit mot sur l'état de santé de Samuel Piette. Où il en est, on avait peut-être l'impression qu'il était proche d'un retour au moins sur la feuille de match. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta stratégie peut-être de prudence, là, et de précaution avec ton capitaine? Il avait l'occasion, plutôt que de faire un voyage et malgré tout de s'échauffer, de rentrer, parce qu'on estimait que c'était pas le moment non plus de le jeter titulaire comme ça, dans une guerre, alors qu'il a loupé quelques semaines. Donc on a estimé que pour le joueur et pour nous, la semaine prochaine, avec Joël qui s'en va, c'était mieux de le garder à la maison, travailler dur aujourd'hui, hier et ce week-end, et le récupérer full lundi. Et une dernière, Jean-François. Oui, merci. Peut-être un mot sur George Campbell qui s'est bien battu aujourd'hui contre Benteke. Il s'est fait avoir sur le but qui a été refusé, mais quand même une belle performance de George ce soir. Il a fait un match énorme. Il a fait un match énorme et ce qu'on lui a demandé de faire après être absent et avec un client comme Benteke, et que ce soit défensivement ou handball, je l'ai trouvé énorme ce soir. Ouais. Merci beaucoup, Laurent. Bon retour à Montréal. Merci. Hi, guys. Thanks for doing this. Starting with a question from Jean-François. Hi, Dante. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Congrats on the point
tonight and on your game overall. Do you feel you've done enough to get another crack at it next week? I felt that I had a solid game. Obviously, this is my first game of the season. I just try to show my qualities, work hard, and hopefully that's enough to earn some more minutes as the season goes on. Next question, Simon Salva. Hi, Dante. Nice to meet you. What did you see on the pitch that made you believe that there will be opportunities for you to create offensively and make the crosses to other players and create things in the last third? No, we had a game plan, to attack one side and the quick switch will be there. And I'm just ready, for the moment and when we go quick in transition. So yeah, I'm always trying to look forward. I'm an attacking player, so I like to help the team in that way. Yeah. What was the key? It's your first game, obviously, of the season. What is the key for a player that comes to the lineup like that after three games without playing? Yeah, just trying to be as ready as I can. Obviously, the first two games I was watching on the sideline, and I saw some things the team might need, and just trying to apply it today and the opportunities I get to play. Hi Dante, thanks for doing this. Just for yourself, in a situation like that tonight, what was kind of the directive from the coaching staff going into the matchup against DC United, and how do you think that you guys applied that, and more specifically, how did you feel like you applied your role on that left side? Yeah, listen, the coach, he came up to me before the game. He's like, I want you to be direct, play your game. And obviously, defensively I had a role, but he just told me to play my game, And I feel like I did a good job of that today. And that was the kind of the same message for the whole group. We wanna get something out of the game. We got a point, which is something we can build on. So it's positive. Good evening, Dante. Thank you for your time. Yes. I was just wondering what went well for your team in general tonight in that middle draw. I think we created some very good chances. I feel like it's kind of unlucky, not to win this game. But we were just direct, we didn't play, backwards, every moment we try to go forward. And I think that was the difference, today compared to the first few games of the season. We want to be as direct as possible. Is there another question for Dante tonight, or I guess that's it? Thank you, Dante. Thank you, guys. George, can you hear me? Yes, I can hear you. Jean-François, Antonio, as a question for you. Hi, George. Nice to see you again. Congrats on the point tonight and on your game overall. This is the first time you guys get a clean sheet this year. How did it feel to get it in front of a guy like Christian Benteke? Yeah, I mean, obviously it's much more positive than in the past two games. Obviously, you always want 3 points, but we've been needing at least a point on the board in the table, and to get a clean sheet along with it is great. Obviously, like me personally, got away with one with a VAR call, and sometimes you need that stroke of luck to just get the points you need and throughout the season. So yeah, I mean, we'll take positives away from it, and we know we can do better as well. Hi, George. Welcome back. Can you describe me in your words how tough is it to defend a guy like Benteke in the box? Because he's tall, you're tall, but it's always a tough challenge when he's on the pitch. Yeah, like you said, I mean, he's a big guy. He's got a big, wide frame. So, obviously throughout the week we've been talking about how DC play and how they attack, and 90% of the goals are going to come from crosses. We know that. So kind of it's just about being physical and even if you're not going to win the first ball, just disturb the jump, disturb the header. So we try to do as best as we can as a team, as a collective. Especially me and Joel kind of share that responsibility on him personally. But
as a team, I think we did well to block a lot of dangerous crosses and chances. So it's a good way to keep a clean sheet. We Sam, next question. Good evening, George. Thank you for your time. Is it one of the toughest players you've had to play against since the start of your career? And again, congratulations on your performance tonight. Thank you. Yeah, he's definitely one of the tougher players. He's got a lot of experience, so he knows how to use his body. He knows how to get in positions to score. But there's a lot of good players throughout the league. So yeah, for sure, he's one of the tougher players. Purely because he knows how to use his body and be smart and get chances. He got one or two today that hopefully next time we play them we limit it to 0 or 1. So yeah, for sure, he's a tough guy. Jonathan Still. George, thanks for doing this. Just going into the week, it's early on in the season, but going into DC, you have been unbeaten in that time. If it's 4 games and you guys come away with no points, it can start to get late pretty early here. How much was the pressure on you guys collectively as a group? How much what was the mentality like this week in training? What were some of the conversations going into the night's match, knowing that you guys needed points pretty desperately early on this season? Yeah, I would say we just need to be hungry to get points every game. I wouldn't say it was specifically. I wouldn't call it specifically pressure. I would say we should demand more of ourselves every game, and we know how we play, how we want to play. We're a good team on the ball, so we know we're gonna get points eventually, and we just need to push a little more and play as a collective even more, and fight to keep clean sheets. So yeah. Last question for you, Simon. Yeah, last one for me. Just talk to me about you had a partnership sometimes with Dante Sealy. Just talk to me about him and how you guys managed to create a few chances in the last third, maybe. Yeah, I mean, Dante was on the left side most of the game, and I was on the right, but he played an amazing game. I thought he was very direct and he's very quick and good on the ball. So I thought he had the majority of how we could have created our chances in the first half, especially with the early balls and driving at their defense. So yeah, I think a player like that is what we need going forward, and we have all of our fullbacks can do that job perfectly well, and I thought he was very bright today. Thank you, George. Thank you.